This video is on proofs with triangle congruence shortcuts using shared sides. Este video es sobre pruebas con atajos triángulos congruencias usando lados compartidos. I have angle I is congruent to angle W. Tengo ángulo I es congruente a un ángulo W. I also have angle I is congruent, angle IJH is congruent to angle WJH. Ángulo IJH is congruente a ángulo WJH. Remember, the letter in the middle is where the curve goes. ¿Recuerdas? La letra en el medio tiene la curva en el ángulo. So that's J. We already used one tick mark, so now we have to use two tick marks. Ya usamos una marca de congruencia con los ángulos, entonces ahora necesitamos que usar dos marcas. I need segment IH congruent to segment WH. Necesito segmento IH congruente a segmento WH. I copy everything that I have. Copiamos todo que tenemos aquí. And the reasons are because I have this information. Las razones son porque tengo esta información. So we have this information. Tenemos esta información. Okay. Now, we also have a shared side. Tenemos un lado compartido también. This side is in the middle. It's in between both triangles. Este lado es adentro y es entre y está en el medio de esos triángulos. So I know that segment HJ is congruent to segment HJ. Sabemos segmento HJ is congruente a segmento HJ because shared sides are congruent. Porque lados compartidos son congruentes. Now, we have to look at what we have. Ahora tenemos que mirar qué tenemos. We have an angle here. Tenemos un ángulo aquí y aquí en amarillo. We have an angle here in green. And we have a side here. So tenemos un ángulo aquí en amarillo, un otro ángulo aquí en verde, y un lado aquí en azul. So we have, So we have angle, side, or we have angle, side, angle. Tenemos ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo. This depends on if the side is between or in the middle of the angles. Este depende en si el lado está en el medio o está afuera de los ángulos. This side is not in the middle. Este lado no está en el medio. So it can't be angle, side, angle.
So, no puede ser ángulo, lado ángulo porque la S no está en el medio. So we know these two triangles are congruent by angle, angle, side. So sabemos esos dos triángulos son congruentes porque tenemos ángulo, ángulo, lado. So now we have triangle IJH. Tenemos triángulo IJH congruent to triangle. Well, let's see. Parte I es congruente a parte W porque ambos tienen amarillo. And J is congruent to J because they both have green. J es congruente a J porque ambos tienen verde. And H is congruent to H. Y la H es congruente a H. And this is because angle, angle, side triangles are congruent. So, esos triángulos son congruentes porque ángulo, ángulo, lado. And now we have our fifth part, which is what we need. Ahora tenemos la quinta parte porque este es que necesitamos. So we needed segment IH to be congruent to segment WH. Entonces necesitamos segmento IH. Tiene que ser congruente a segmento WH. Porque all of the parts are congruent because angle, angle, side. Todos los partes son congruentes porque tenemos lado, tenemos ángulo, ángulo, lado. So this is what I needed. Este es que necesitamos. Again, the first part is to mark your diagram. El primer parte es marca su diagrama con que tiene. And then write down what you have. Escribe que tiene. And then try to find the shortcut for the triangle congruence. Trata que buscar el atajo para triángulo congruencia. And then write what you needed to have. Y escribe que necesita que tener.